in case of the file handling, first of all you have to import the package java.io.star. Okay, which has two things. One is the byte stream and second is the character stream. One is the byte stream, second one is the character stream. Remember this. Okay, हे नीट लक्षात ठेवा. For the any interview point of view, this part is very important here. Byte has two things. One is called as input stream and second is called as output stream. One is the input stream, second is the output stream. Tell me, हे जे दोन आहेत, हे दोन काल काय सांगितलं तुम्हाला मी? Can you tell me? Do you remember one word here? I used one word for this classes. Do you know that? What is the word? Reader and this side writer. या चौघांना आपण काय म्हणतो सांगता येईल का? Yes, very good. So these are the abstract classes. These are the abstract classes. Okay, remember this. हे काय झाले? Abstract classes. ठीक है, remember. This is called as what? Abstract classes. Now, if you understand this side you have file input stream. This side I told you काल आपण बघितलं होतं file output stream. ठीक आहे, एका साइडला काय आहे file input stream, दुसऱ्या साइडला काय आहे file output stream. ठीक आहे, remember this. Similarly, the second one is काल इथे यूज केलं होतं data input stream and this side we have data output stream. Okay, then we have here object input stream and this side we have object output stream. Okay, I hope you remember this. हे आठवतंय काल काय केलं होतं ते? What is the use of this class? Can you tell me? Data input stream and data output stream. What is use of data input stream and data output stream? Tell me. Yes, can you tell me? Data input stream, data output stream का वापरायचं? Okay, very good. Read and write the primitive type data. Very good. ठीक है. Fine. So let's understand now today why we should use the object input stream and object output stream. This is very important concept. Let's understand this. ठीक है. तो बघा आता काय करायचं ते. Okay, here let's open this file handling code. Right click, new, create a class. Suppose I'll take a class as an account here. Okay, now account class has some variable private integer account number. Okay, then we have here private string customer name, private double account balance. Private, first thing I told you, account number, customer name and balance. मग इथे आपण काय करणार? Let's create a constructor for this. Right click, go to source, generate a constructor using fields. So this is our constructor here, and create a setter getter method. Source and generate the getters and setters. Select all and click OK. ठीक आहे, झालंय. आता काय करायचं? आता मला एक सांगा, आता आपल्याला सपोज या क्लासचा जो डेटा आहे लाईक अकाउंट नंबर, नेम आणि बॅलन्स हे सगळं स्टोअर करायचंय. तर एक एक व्हॅल्यू स्टोअर करायला आय कॅन यूज द डेटा आउटपुट स्ट्रीम. एम आय राईट? जर मला नंबर स्टोअर करायचा आहे, मला नेम स्टोअर करायचं आहे, मला बॅलन्स स्टोअर करायचा आहे, सो आय विल गो फॉर डेटा आउटपुट स्ट्रीम. एम आय राईट एव्हरीबडी? बरोबर आहे की नाही? जर मला एक एक व्हॅल्यू स्टोअर करायची, राईट? येस ऑर नो? ठीक आहे. मग जर तुम्हाला असं प्रत्येक व्हॅल्यूला स्टोअर करण्यासाठी डेटा आउटपुट स्ट्रीम वापरलं आणि इमॅजिन सपोज
if we have 10 variables. So tell me, to store these 10 variables, you need to use that write int, write float, write double, write character, वगैरह वगैरह. That line how many times? 10 times. If we have a 10 variables, so we have to store these 10 variables separately. Okay, is it really a difficult or little complicated? है ना? Yes or no? If I use write int, write float, write double, write character, वगैरह वगैरह. Okay, how many times? 10 times. So it is little bit the heavy. Am I right? So instead of storing each and every variable, so can I store the object of this class in the file? That is better. Instead of storing the single variable in a file, we can store directly an object of the class. Let's understand. Create a class here. Serialization main. Now what is this? I'll tell you. Just a minute. See, I have a class here. Name of the class is serialization main. Okay, here is the main class. So as you know that the use of the main class to create an object. Suppose create an account class object. Account object equal to new account object. Account object, then there is a name for this. So let's suppose if my name is there and account balance is there. Okay. Let's now tell me, instead of storing, suppose if I told you to store that value, so तुम्ही काय करणार इकडे? You will take the object dot get method ला कॉल करणार get balance आणि मग तुम्हाला ही व्हॅल्यू फाइल मध्ये स्टोअर करावी लागेल with the help of data output stream. Am I right? Same thing, you can say that account obj dot get account obj dot get account number याला पण स्टोअर करावं लागेल. सिमिलरली account obj dot get account balance, ओके, और नेम, हे सगळं एक एक करून स्टोअर करणार आपण, राईट? एक एक करून काय करणार? स्टोअर करणार. मग याच्यापेक्षा मी काय करतो, इन्स्टेड ऑफ दिस, बघा जे कोणी कालच्या लेक्चरला होते त्यांना हे लिंक लागेल. मी परत सांगतो, मी तुम्हाला दरवेळेस सांगतो, एव्हरी लेक्चर इज अ लिंक टू द प्रिव्हियस लेक्चर. ठीक आहे, एव्हरी लेक्चर इज लिंक टू द प्रिव्हियस लेक्चर. रिमेंबर दिस. मी जे बोलतोय, ज्यांनी कालचं लेक्चर अटेंड केलं, प्रॅक्टिस केली, सो you can easily understand this. So instead of storing a single value, what I'm doing, first of all, take the file output stream, fout equal to new file output stream. Now D drive, let's create a file data.txt. Suppose fout dot write object, fout dot write object. Sorry, अच्छा नहीं, एक मिनट. So here is the object output stream OOS equal to new object output stream in a bracket fout. In a bracket fout. Listen carefully. What I did, file output stream fout equal to new file output stream. Okay. मग एका डी ड्राइव्ह मध्ये एक फाईल तयार होणार या नावाची. त्या फाईलला आपण पास केलं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लासला. कोणत्या क्लासला? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लासला fout पास केला. बिकॉज this file output stream will access the file from the hard disk directly, and then you can pass that object to your object output stream class. आता object output stream classला का पास केला? Because object output stream class has some method.
For example, OOS dot write object. कोणता ऑब्जेक्ट स्टोअर करायचा मला? अकाउंट ऑब्जेक्ट स्टोअर करायचा आहे. कोणता ऑब्जेक्ट स्टोअर करायचा आहे? अकाउंट ऑब्जेक्ट स्टोअर करायचा आहे. लिसन. सो OS डॉट राईट ऑब्जेक्ट, कोणता ऑब्जेक्ट? हा अकाउंट ऑब्जेक्ट मला काय करायचं? स्टोअर करायचा. रिमेंबर दिस. ओके. सो आय कॅन से दॅट ऑब्जेक्ट सेव्ह इनसाइड अ फाईल. ऑब्जेक्ट सेव्ह इनसाइड अ फाईल. ओके, रिमेंबर दिस. तर आता हे जे दोन क्लास आहे हे आपल्याला एरर देत आहेत ना, का? बिकॉज ट्राय कॅच पाहिजे. जर ट्राय कॅच नसेल वापरायचं, यू कॅन गो फॉर थ्रोज. ओके, बट व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू, डोंट यूज दिस. हे यूज नका करू. लक्षात ठेवा मी काय बोललो ते. डोंट यूज दिस. हे जस्ट आय एम युजिंग दिस राईट नाव, कारण की मला कोड सिम्पल ठेवायचा आहे. क्लिअर? बट तुम्हाला हे वापरायचं नाहीये. ओके, रिमेंबर माय वर्ड्स. व्हॉट आय सेड, डोंट यूज दिस. ओके, ठीक आहे. यूज अ ट्राय कॅच ब्लॉक. क्लिअर एव्हरीवन? जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्ही काय होतं, कोड तुम्ही लिहून टाकाल मी लिहिलं म्हणून, पण यू डोंट राईट दिस. यूज अ ट्राय कॅच ब्लॉक. काल मी ट्राय कॅचच लिहिला होता. ठीक आहे. इथपर्यंत डेटा काय केला? स्टोअर केला. एकदा का डेटा स्टोअर केला, ओके, तर आपण चेक करू आता डेटा स्टोअर झाला का नाही. डेटा म्हणजे काय की ऑब्जेक्ट स्टोअर करतोय बरं का मी. ऑब्जेक्ट स्टोअर केला त्यातल्या व्हॅल्यू पण स्टोअर होणार. राईट क्लिक, रन ॲज ऍप्लिकेशन. एरर आली काहीतरी. नॉट अ सिरियलायझेबल एक्सेप्शन. व्हॉट इज द एरर हिअर? नॉट अ सिरियलायझेबल एक्सेप्शन. म्हणजे काय? जावा इज अ सिक्युअर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जावा विल नॉट अलाव यू टू स्टोअर एनी ऑब्जेक्ट इन द फाईल. ऑब्जेक्ट म्हणजे फाईल म्हणजे हार्ड डिस्कला सेव्ह करताय तुम्ही, आणि ऑब्जेक्ट सेव्ह केला तर सगळा डेटा गेला तुमचा त्याच्यातला. कळलं का तुम्हाला? जर तुम्ही ऑब्जेक्ट सेव्ह केला तर सगळा डेटा सेव्ह होणार आहे. जावा विल नॉट गिव्ह यू परमिशन टू सेव्ह द ऑब्जेक्ट इन द फाईल. एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट आय सेड? इथपर्यंत कळलं का प्रॉब्लेम तुम्हाला काय झाला ते? मी एक ऑब्जेक्ट सेव्ह करतोय विथ द हेल्प ऑफ दिस क्लास इनसाइड दिस फाईल, बट जावा विल नॉट गिव्ह मी द परमिशन टू सेव्ह द ऑब्जेक्ट. इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. So listen. So object is created, file is created, and then object output stream is created. Inside a object, using object output stream, you can store the object. You can store this object. पण तुम्ही ऑब्जेक्ट जर स्टोअर केला, you will not get permission to store this object. मग काय करावं लागेल? Go to this class. ओके, ज्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला फाईल मध्ये स्टोअर करायचा आहे, that class should implement serializable interface. Okay, and this interface is called as a marker interface. This interface is called as a marker interface. Marker interface म्हणजे काय? ज्या इंटरफेस मध्ये एक पण मेथड नसते. ओके, मार्कर इंटरफेस. ओके, मीन्स interface does not have any method. Interface does not have any method. This type of interface is called as marker interface. So, but this interface is giving you the permission, okay, to store the object of this class outside the JVM. JVM is a part of the operating system, but you can store this object outside the JVM. You can store this object outside the JVM. So, where? On D drive. So, here you can store this object inside a file. Object is stored. Check this. Run as application. Object is saved inside a file. कळलं का? Object is saved inside a file. सगळ्यांना कळलं का? ठीक आहे. So now the object is saved inside a file. So पूर्ण object save केला. Let's open that D drive and take the file. What is the file? Data. हे बघ आता create झाली. Open this. You can't able to understand this because this is binary format data. हे बघा तुम्हाला कळणार नाही डेटा. मग हा डेटा रीड कसा करायचा? हा डेटा रीड करायला you need to write one more class here. Do you want to read a object from a file? Yes or no. String str equal to sc dot next int. But sc नाही क्रिएट केलं ना, मग क्रिएट करा sc. Scanner class equal to new scanner system dot in.
ठीक है, system dot in. Now c dot next in, sorry next. Okay, if str dot equals yes, then if str dot equals yes, then what we can do here, now what I'm doing, listen carefully. Make function call करता हूँ to display this data. Public static void read object, read नको लिहितो. Okay, get object म्हणजे असं करतो इकडे. Now to read this, call this method directly, get object, and to read that object I need again file input stream affine equal to new file input stream, which file, data.txt. ठीक है, from this data input stream and equal to new data input stream in the bracket affine. ठीक है, so we need a try catch block for this. Sorry, ये चुकला. This is object input stream OIN, object input stream is equal to object input stream, and then next is काय करायचं बघा, OIN dot read object. ओके, कोणता ऑब्जेक्ट रीड करायचा आता बघा, ही प्री डिफाईन्ड मेथड आहे, म्हणजे ही जावाची मेथड आहे, राईट. सो कोणती पण प्री डिफाईन्ड मेथड आपल्याला ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न करते. कोणता क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास. ओके, सो दिस मेथड रिटर्न दी ऑब्जेक्ट क्लास. पण आपला क्लास कोणता आहे? अकाउंट क्लास आहे. सो यू हॅव टू टाइप कास्ट दिस इनटू अकाउंट क्लास इक्वल टू डाउनकास्ट हियर to O. Okay, so let's put this code in the try catch block. Right click here, surround with try catch block. So इथपर्यंत आलो आपण. डेटा रीड करायचा आहे, रीड केलं आणि याला प्रिंट करताना ओके, इन्स्टेड ऑफ त्याला सध्या असं कॉल करूया. ओके, aobj dot get account number plus slash t plus aobj dot get customer name plus slash t plus aobj dot get account balance here. Okay, so काय केलं आपण? Get account number, get customer name, get account balance. Okay, remember this. Right click, run as application. Object is saved inside a file. Do you want to read object? Yes. This is the data from the file. This data is coming from the file. This data is coming from the file. Everybody understood? Please reply. This data is coming from file with the help of these two classes. समजलं सगळ्यांना? हे बघा, पहिला कोड काय केला? क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तुम्हालाच कळेल किती छोटा कोड आहे खरं बघितलं तर. ओके, इथे काय केलं? क्रिएट अ फाईल टू स्टोअर दी ऑब्जेक्ट. स्टोअर दी ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. नाउ आफ्टर दिस store object of account class in a file. Okay, that's it. हे झालं 3 लाईनचा कोड to store the object in the data. Now read the object from the file. आता ऑब्जेक्ट रीड करायचं म्हणजे काय करायचं बघा. To read that object from the file काय करणार मी? बस 3 लाईनचा कोड आहे, that's it. कॉपी करा, पेस्ट करा. पहिले
read the file. Okay, now use object input stream class to read a object. Okay, read the object, and then इथे काय केलं आपण, using read object method. Okay, read object method, read the object from the file. Okay, this method return object class. आता object class सगळ्यांचा parent class आहे, म्हणून याला डाउन कास्टिंग केलं आपण. हे आपण बऱ्याच वेळेस बघितलं आपण आधी. ओके, सांगा तर बरं, हे आठवते का तुम्हाला? आपण त्या इक्वल्स मेथड मध्ये पण बघितलं होतं. कोणत्या पण प्री डिफाईन क्लासचे एक तर मेथड असते, ती एक तर ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न करते, जर त्याला आर्ग्युमेंट असेल तर ऑब्जेक्ट क्लास असते. आपल्या नंतर त्याला डाउनकास्ट करून घ्यावं लागतं, बस एवढंच लक्षात ठेवा. नाव टेल मी, या झाल्या तुमच्या 3 लाईन. ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, फाईलने एक फाईल तयार केली आणि फाईल मध्ये ऑब्जेक्ट स्टोअर केला. परत फाईलला पॉइंट केलं, त्या फाईलला युजिंग ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पॉइंट करा आणि रीड करा ऑब्जेक्ट, आणि ऑब्जेक्ट रीड करून त्याला डाउनकास्ट करा आणि प्रिंट करा. टेल मी, कळते का नाही आता? सांगा चैतन्य, मृदुल, अंडरस्टूड दिस ऑर नॉट? यस गायत्री, समजलं का नाही? फक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, ऑब्जेक्टला फाईल मध्ये लिहिलं, इथे परत ऑब्जेक्टला रीड करायसाठी हा कोड आहे. फक्त सिंटॅक्स मुळे थोडस डाऊट येतो. ठीक आहे, रीड ऑब्जेक्ट केला आणि जस्ट प्रिंट दॅट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, सो दिस इज व्हॉट युअर this process is called as the serialization. One word I am using right now to store the object in the file. To store the object in a file is called serialization. Serialization. And read the object from the file. To read the object from the file it's called deserialization. So create the file to store the object. File output stream is here to create the file, then store the object with the help of this method. Then again read the data from the file. Okay, read the object with the help of this class. Read your object, convert into this downcast into your this class, and print the data. Now, what is my next question here? Is suppose I don't want to store a particular value in the file. So I don't want to store the particular value. For example, account balance is there or maybe password is there. I don't want to store that in a file. I don't want to store that inside a file. Okay. So I don't want to store this value inside a file. So now what I'm doing, I will use the transient keyword. ठीक आहे, इथे वर्ड लिहिला मी ट्रान्झिएंट. आता ट्रान्झिएंट वर्ड आहे, पटकन लिहून ठेवला तर लक्षात राहील ना तुम्हाला. दिस इज द ट्रान्झिएंट वर्ड, जे लिहून ठेवलं कुठतरी, सो यू कॅन रिमेंबर दिस. व्हॉट इज अ ट्रान्झिएंट? ट्रान्झिएंट म्हणजे काय? वेन यू स्टोअर द डेटा इनसाइड अ फाईल, so JVM will not store this value inside a file. So if you don't want to store a particular value, you can make that variable as a transient. म्हणजे जो व्हेरिएबल ट्रान्झिएंट असेल तो व्हेरिएबल फाईल मध्ये स्टोअर होणार नाही. चेक दिस, रन प्रोग्राम once again. Okay, object is saved in file. Do you want to read this? Yes. बघा झिरो आला बघा बॅलन्स. ऑलरेडी बॅलन्स होता ऍक्च्युअली 1000 रुपीज, बट जर तुम्ही फाईल चेक केली तर यू विल गेट बॅलन्स 0. म्हणजे ट्रान्झिएंट व्हॅल्यू जी आहे ती फाईल मध्ये स्टोअर होत नाही. सो ओके, ट्रान्झिएंट व्हेरिएबल विल नॉट स्टोअर इनसाइड द फाईल. ओके, ट्रान्झिएंट variable will not stored okay in a file. Remember this. जो ट्रान्झिएंट आहे तो फाईल मध्ये स्टोअर होणार नाही. ओके, फाइन. So guys, this concept is called as the serialization. When you store the object inside a file, it's called as serialization. Okay, see, store the object in a file. Store the object in file. It's called serialization. Okay, and read object from the file.
read object from the file is called deserialization. Read the object from the file is called deserialization. ओके, सो जो ऑब्जेक्ट तुम्ही फाईल मधून रीड करा त्याला म्हणायचं डिसिरियलायझेशन, जो ऑब्जेक्ट फाईल मध्ये स्टोअर करा त्याला म्हणायचं सिरियलायझेशन. सो कॅन यू एबल टू रिमेंबर द कन्सेप्ट कॉल्ड एज सिरियलायझेशन, डिसिरियलायझेशन? टेल मी. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सिरियलायझेशन एंड डिसिरियलायझेशन. दिस इज 100% इंटरव्यू क्वेश्चन. रिमेंबर दिस. आपल्या इंटरव्यूच्या सेशन मध्ये मी विचारणार आहे तुम्हाला. सो आय विल आस्क यू दिस थिंग. ओके, रिमेंबर. ठीक है, so I will ask you this concept in interview session. Okay, so engineering students, please remember this. Serialization म्हणजे काय? Storing the object in the file is called as serialization and read the object from the file is called as a deserialization. Okay, serialization म्हणजे काय? Store the object inside a file is called as serialization and read the object from the file is called as a deserialization. ठीक है, स्टोर द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फाइल इज कॉल्ड एज सिरियलायझेशन अँड रीड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फाइल इज कॉल्ड एज अ डिसिरियलायझेशन. सो थोडं कालचं एकदा रिकॅप करतो आणि बाकीच्यांनी एकदा बघून घेऊ आपण नंतर. काल मी काय केलं होतं सगळ्यात पहिले. ओके, तर आपण इथे दोन कॅटेगरी बघितल्या होत्या. बघा, आपण टॉपिक शिकतोय फाईल हँडलिंग, वेअर यू कॅन स्टोअर युअर डेटा इनसाइड अ फाईल अँड रीड द डेटा फ्रॉम द फाईल. देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रीम. याला म्हणतात स्ट्रीम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज बाईट स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड एज कॅरेक्टर स्ट्रीम. आता स्ट्रीम म्हणजे काय? Stream means the data which flow to source to destination. जर तुम्ही चॅट, आपण बघा आता इथे चॅटिंग ऍप्लिकेशन करतोय, म्हणजे एक्झाम्पल घ्या की इथे जर मी काही टाईप केलं किंवा तुम्ही काही टाईप केलं, सो आय कॅन रीड दॅट. अँड जर मी इथे टाईप केलं सपोज, ओके हॅलो, हे तुमच्यापर्यंत कसं काय आलं? फ्रॉम माय मशीन टू युअर मशीन. सो इंटरनली देर इज अ स्ट्रीम. तो डेटा जो फ्लो होतो ना त्याला काय म्हणतात? स्ट्रीम म्हणतात. कळलं का तुम्हाला? ओके, मग मी इनपुट दिलं कुठून? कीबोर्डवरनं. Okay, so I can see from keyboard you can enter the input and you can read that from the console. So by default input stream is the keyboard. By default input stream is what? Keyboard. And by default output stream is your screen. इथपर्यंत कळलं काय बोललो ते? स्ट्रीम म्हणजे काय? सोर्स टू डेस्टिनेशन. Keyboard is the input stream and screen is the output stream. Everybody understood? Keyboard is the input stream and console is the output stream. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये पण बाय डिफॉल्ट बरं काय. आता आपल्याला काय करायचंय? रीड डेटा फ्रॉम द फाईल. रीड फ्रॉम फाईल, रीड डेटा फ्रॉम दी फाईल अँड राईट द डेटा टू अ फाईल. म्हणजे जर फाईल मधून रीड करायचंय आणि फाईल मध्ये राईट करायचंय तर आपल्याला काही क्लासेस लागतात. मग दोन टाईपचे क्लासेस इकडे. एक झालं इथे बघा बाईट क्लासेस आणि दुसरे आले कॅरेक्टर क्लासेस. त्याच्यात पण ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास आहे. इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, रीडर अँड रायटर. सो इनपुट स्ट्रीम मध्ये काय सांगितलं? फाईल इनपुट स्ट्रीम. हा जो एका फाईल वरनं डेटा रीड करणार हार्ड डिस्क वरनं. ठीक आहे, हा फाईल मध्ये डेटा राईट करणार. पण जो डेटा रीड अँड राईट करणार, ओके, दॅट वुड बी युअर बाईट फॉर्मॅट. नाव देन हिअर डेटा इनपुट स्ट्रीम अँड डेटा आउटपुट स्ट्रीम. रीड अँड राईट प्रिमिटिव्ह टाईप डेटा. विच डेटा? प्रिमिटिव्ह टाईप डेटा. म्हणजे याच्याने सगळा बायनरी रीड होणार, बायनरी राईट होणार. पण याच्याने तुम्हाला इंटिजर रीड करायचा आहे, फ्लोट रीड करायचा आहे, कॅरेक्टर रीड करायचा आहे, यू कॅन गो फॉर दिस क्लास. रीड बायनरी, सॉरी रीड अ प्रिमिटिव्ह, राईट अ प्रिमिटिव्ह. याच्याने ऑब्जेक्ट रीड राईट करणार. ओके, रीड अ प्रिमिटिव्ह, ओके, राईट अ प्रिमिटिव्ह. हिअर व्हॉट हॅपन नेक्स्ट इज रीड अ ऑब्जेक्ट अँड राईट अ ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, रीड ऑब्जेक्ट अँड राईट ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वे यू कॅन रीड अँड राईट युअर डेटा. ओके, फाईन. तर मग आता जसं या साईडला बघितलं आपण, सेम आपण या साईडला पण करणार आहे. या साईडला जसं केलं आपण तसंच आपण या साईडला सुद्धा करणार आहे. पण या साईडचा जो डेटा असेल तो असेल कॅरेक्टर फॉर्मॅट. विच फॉर्मॅट? कॅरेक्टर फॉर्मॅट. तर तो आपण नंतर बघूया. त्याच्या पहिले मला सांगा, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? हे दोन क्लासेस, हे दोन 4 आणि हे दोन 6, टोटल 6 क्लासेस आय टोल्ड यू. ओके, इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? येस और नो एव्हरीवन? Understood these 3 and these 3 classes? This side is clear? फाईन. त्याचे एक्झाम्पल दाखवतो जे काल नव्हते त्यांना. म्हणजे बघा, काल आपण फक्त थोडक्यात काय केलं होतं? डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम. बघा हे, बघा हे इथे आपण काय केलं होतं? फाईल पहिले क्रिएट केली मी. ही बघा, ही फाईल डी ड्राईव्हला data1.txt. त्याचा ऑब्जेक्ट आपण पास केला डेटा आउटपुट स्ट्रीमला आणि मग इथे लिहिलं राईट इन, राईट फ्लोट, राईट बुलियन.
म्हणजे तुम्ही प्रिमिटिव्हला लिहिलं याच्याने राईट इंटिजर व्हॅल्यू इन अ फाईल, राईट द फ्लोट व्हॅल्यू, राईट द बुलियन व्हॅल्यू. म्हणजे समटाईम तुम्हाला प्रिमिटिव्ह मध्येच डेटा स्टोअर करायचा आहे तर तुम्ही हे क्लास वापरा. रीड करताना पण तेच केलं, फक्त इथे सिक्वेन्स मध्ये रीड करा. रीड इन, जर पहिले इंट दिला होता तर मग पहिले इंटच रीड करा, मग फ्लोट आणि बुलियन सेम थिंग, फ्लोट आणि बुलियन हे रीड केलं आणि इथे तुमचा डेटा प्रिंट झाला. दॅट्स इट. डेटा काय झाला? प्रिंट झाला इथे. क्लिअर? ओके. सेम थिंग हे झालं तुमचं प्रिमिटिव्ह टाईपचं रीड अँड राईटचं कोड. यासाठी वापरला क्लास डेटा इनपुट स्ट्रीम. याच्या मेथड द्या रीड इन, रीड फ्लोट, रीड बुलियन. आणि तसंच इकडे मेथड दिलाय त्यांनी आपल्याला राईट इन, राईट फ्लोट, राईट बुलियन. ओके. त्यानंतर आपण पुढचं काय केलं, त्याच्या आधीचा एक्झाम्पल लिहिलं होता हा कुठला, फाईल इनपुट स्ट्रीम. तर आपण एका फाईल म्हणून डेटा रीड केला होता काल. हा बघा, हा युझिंग फाईल इनपुट स्ट्रीम रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाईल. तो त्याची मेथड आहे, FIN कडे मेथड होती रीड मेथड, जे बायनरी रिटर्न करणार. प्रिंट करताना त्याला आपण कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट केलं होतं. आणि ऍज वेल एज मी एका फाईल मध्ये त्याला राईट केलं, म्हणजे कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाईल, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाईल टू अनदर फाईल. म्हणजे एका फाईलचा डेटा दुसऱ्या फाईल मध्ये काय केला आपण, कॉपी केला. So read the data from this file. Read method will read the integer value. So you can typecast it into a character. Similarly, you can write down that characters into another file. म्हणजे या फाईल मध्ये. ओके. पण इथे जो डेटा रीड अँड राईट झाला तो बायनरी फॉर्मॅट होता. कोणता फॉर्मॅट? बायनरी फॉर्मॅट डेटा यू कॅन रीड अँड राईट. सो दिस इज द वन साइड ऑफ दी बाईट स्ट्रीम क्लासेस. ठीक आहे. तर असे बरेच क्लास असतात इन फ्युचर. जर तुम्हाला जसं प्रोजेक्ट मध्ये लागतं तसं आपण युज करतोय. सेकंड साइडला आपल्याकडे रीडर आणि रायटर आहे. आता हे आपण नंतर बघूया नेक्स्ट लेक्चरला. ठीक आहे. त्याच्या आधी एवढं प्रॅक्टिस करा. ओके. त्याच्या आधी एवढी प्रॅक्टिस करा. फक्त एक काम करायचं तुम्हाला, इथे लिहितो वाटल्यास मी, क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉई विथ एम्प्लॉई ID, नेम, सॅलरी. ठीक आहे. देन क्रिएट अ employee main, okay, main, and create a employee manage class, and here create a four methods. कोणत्या? First method, accept data and create a object of employee class. Okay. Second method, save object. Okay. Save the object. Which class? Employee class. Key here. Okay. Here you have to store this object in a file. Okay. Then third is read the object. Read the object from the file. Read नाही म्हणता येणार याला. Read object म्हणजे मेथडचं नाव get object म्हणतो मी. Get data. Data is a method. Read the object from the file and return object to the main. इथे पण accept data and create the object of employee class and return object to the main. Okay. So main class will pass the object to the save object method. ठीक है. Return the object to the main. 4. Display data. Main class will read the object from the file. Main class will read the object from the file using get data method and pass the object to the display data method and create a menu in main class. Okay, create a menu in the main class. Okay, what is the menu here? One for create object. Okay, so then second is
Second is 2 for save the object. Third one is 3 for read the object from a file. And fourth one is display object. So this is your menu. Understood the question? Please reply everyone. Okay then. Now, okay. So this is your homework for the day. Okay, today complete this example. Fine. So now I will stop here. We'll continue tomorrow. Okay. So please complete this. Let me share कर दो once again. Please share कर दो आप program. चलो then. Bye. See you tomorrow.